welcome to my YouTube channel. I'm April from Vietnam. I start this YouTube channel to share with you guys about life in Vietnam, about the culture, about the food. I live in Hanoi and I'm going to cook dinner now. So in this first video, I'm going to share with you guys a recipe, a Vietnamese recipe. The food that I'm going to cook tonight is duck stew with apple. So let's follow me. I'll show you guys how I cook it. So here we go with the materials. I have here a half a duck, an apple, onion, some purple onions, a small piece of ginger. This is the lemongrass already broken. This is green onion. Here I have this is the fish sauce, a very popular spice in Vietnamese foods. This is salt. This curcumin powder. I use this powder to make color for the food. If you cook this and you don't have curcumin powder, you can just leave it, or you can use any other powder that make colors, or you just leave it. It's okay. The color will not look very nice, but it's still okay. And this is a oyster sauce. Oyster sauce make the food smooth, make it soft and smooth, also make nice color. So now I'm going to cut the duck and then marinate with these spices. Let's do it. So now I'm done cutting the duck. I'm going to have this duck marinated. I put all of the fish sauce in here. This is ginger, broken ginger, onion, and the lemongrass. I just leave it whole like this, just broken, and leave it whole like this. Now I'm going to put in here salt, just approximately a half of a spoon like this. I don't know how much exactly. I already put in this another half of this spoon salt. So a spoon of salt. And this is curcumin powder. Just I just do it approximately a little bit like this. Just a little bit. And oyster sauce, a spoon of oyster sauce like this. Now I'm going to mix this. Make this, and then when we cook it, we might have to add in more salt. I will take the meat then and figure out whether I need to put in some more salt later. Make it up like this. Very well. Make it well. Make it well and leave it in the refrigerator for at least 30 minutes before cooking. So that the meat well marinated with the spice, so the meat will taste very good.
half of a duck is too full of this bowl. If you cook a duck, a whole duck, you can just double the spices. Because we have just 2 people, my son and I, so a half of a duck is not for us. Okay, now the meat is well mixed. I'm going to leave it in the refrigerator for 30 minutes. And then I will cook this. And the apple, I will cut it in small pieces. And then when I cook, you see. Okay? So now the meat is ready for cook. After 30 minutes, keep in refrigerator. Now I'm going to cook the duck. Going to stew the duck. I put in some oil. Here I have the apple. I already cut in small pieces like this. After a while, I will put the apple in here. And now I put the apple in. This an apple. Okay, so after 15 minutes, stir the duck with the oils in the pot. I'm going to put in 1.5 liters of water. Here's the water I'm going to put in. After this pot is already boiling, we're going to take off the bubble, all of the bubble. This. And then you turn down the heat, and just oils on the surface that come from the duck. So I take the oils out. Here I take out a bowl of oil. So oily. I don't want to eat the soup that is too oily, so I take the oils out and just leave this oil. After take the oils out, I'm going to grind the apple. You can see apple piece here is very soft now. I just grind it and mix this well with the soup. Mix with the soup, and then you can take the soup again. See if it's good. So let me try this. It's perfect, so good. So I'm gonna finish this duck. Now I put in some onion, and before eating, I will serve some green onion on the surface of the soup. I'm done cooking now. Hey guys, so we are eating dinner now. This is the duck stew with the apple.
Let me show you guys. So good. We are eating this. Con ăn đi, con ngồi xuống đây đi. I will eat this with rice, so my son loves this so much. He says smells so good. We're going to eat now. Con nó phút rồi. Nó canh ở trong bát rồi. Con này nó đang cạnh con rồi. Nó thấy một con baby của nó hết trơn kìa. Nó đang cạnh con các bạn ơi, giờ mình không dám vô sát được. Giờ mình sẽ tìm thử mình lên cao mình nhìn thử nha. Để bên cạnh. Ôi, giờ đi lên trên đi. Con mẹ lấy. Wow. Đâu. Con chan canh này nhá. Ui, nó bay kìa mọi người. Cái này. Nó không thấy luôn mà. Mẹ lấy thịt ra cho con. Đi từ từ. Chắc là đâu. Biết mình đâu. Hình như con này đang nuôi con các bạn ơi, còn một thì là. My son loves the soup. Giờ. Ủa, không bánh mẹ là gì đây? Ủa sao? Ôi, nó là đồ của bác các bạn ơi, nó hiện quéo hả? Trời ơi, vậy mà sợ thì. Ăn đi con. Đâu có quýnh đậu. Ủa sao kỳ sao nó hiện? Ăn đi. Con à? Phi ăn đi con. Ăn đi. Bơ rô. Trời ơi, quá trời bơ rô, thêm mới em. See how I eat? I eat with rice and the soup and the meat. Good. Vào bát mẹ. Đấy là táo mà. Tao cảm giác nó đang dí mày với Ti ơi. Trời ơi các bạn ơi, mày không có bộ giáp thêm đồ không là đi cổ luôn. Thôi mình thường trước là cách This is another bowl of soup. Soup from the duck. Very good. I love the soup. Con lấy bát này này. Không cần phải lấy dĩa đấy đâu, dĩa đấy mày. Làm gì con? Ngủ ăn đi con. Tới lúc mà mình ngủ mình đợi cho tụi nó đi thôi các bạn ơi. Bây giờ đó mình nằm ở chỗ này nè, quanh nằm ở chỗ này nè, quanh đợi cho tụi nó đi hết rồi quanh đây mình chậm chân cô đừng. Đây, bát đầy canh rồi con còn lấy ra là nhiều làm gì? Không ăn, không ăn nữa. Bây giờ cái hai lá này làm sao? Chị Ti ơi, chơi gì này Ti ơi, mày nha mà nó biết mình gần trộn á. Sợ là lúc mà chui Ngon không con? Ngon không? trời nó đang xế chiều mày ơi. I asked him, is it good? He said yes. Cú nó kêu kìa trời. Con bảo ngon đi. It's very good. Vai được cơ. Cứ đợi thôi chứ sao giờ. Mình cứ đợi qua đêm ở chỗ cái miền đất này đi. Trời, đặt tao là sẽ ngủ cái nền này đó. Ở các bạn ha, mình ngủ cái đây là không con nào phát hiện mình luôn, mình trùng màu với cái đó. Không phải đâu, qua nằm rồi qua đất chợ, trời túi rồi má ơi. Thôi. Trời nó chuẩn bị xuống rồi. Okay, so thank you for watching my videos. And in the next videos, I'm going to introduce you some other foods, and I'll take you guys out in the trees to see
the trees and how life going on here. So now bye bye, see you next time. Ủa sao mà sáng giờ?